ישראל. ולדרשינך לעולם ועד. גדול אדוני ומגדול, מאוד ולגדולתו אין קצה. דור לדור ישרת מעשיך וגבולותיך יגידו. הדר כבוד עבדיך ודברי נפלותיך עשית. ועזוז נורותיך יאמרו וגדולתך אספרנה. זכר וטובך יביאו ותעיד קראתך ירננו. אנו ברחום אדוני, אליך אפיים וגדול חסד. טוב לכל, אדוני לכל רחמו, על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבולתך ידברו. להודיע לבני אדם גבולותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. אם יכול אליך יסגדו, ועל כן נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתן ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילה ידברתי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We are going to continue with Psalm 150. Hallelujah, v'kosho, hallelujah, v'ki auzo, hallelujah, v'kurota, hallelujah, kerogudro, hallelujah, v'teka shofar, hallelujah, v'never bechinor, hallelujah, v'tofu machol, hallelujah, v'minim ve'ugav, hallelujah, ציצלי שלמה, הללו, ציצלי קרואה, כל השמעתי, הללויה, 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 כל השמעתי, הללויה, הללויה, הללויה. Please rise. אז ישיב משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאונה סוס ולא רמה בים עוזי וזמרתיה הידיד ישועה צדי לידהו אלוהי אביבנו ובניהו אדוני שמי כמה אדוני שמו מי כמוך בעדים אדוני, מי כמוך נדר בקודש תורתנו אוסף אלה. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני ימלוך משה בגויים, ויעלו משה בהר ציון לשפוט את עריסיו, ואיתה אדוני ימלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמר אדוני אחד, ושמו אחד. May be seated. ישמע כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו.
Anyone else, you let me know. Le'arecha unshavechacha, unchaercha melech shem kol shechacha amor, le'David v'achinav shet Adonai v'chol kerava et shem kol sho, ha'er betatzumot uzecha, agadol b'chol shemecha, הגיבור לנצח ונראה ונורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן על מרום וקדוש שמו. לפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתברך. ומגלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח לפאר, לרומם, להדר לברך להלל ולקהלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד ונישי, עבדך משיחך, תשפייס, נשמע ישתבח שמך על מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים. יסקדש ויסקדש שמי רבו. אמן. ויעמוד דברו פירוסייך נגמרסי. ובהיום ובמקום דחרבס ישראל, פרבולו בזמן תוריב גמרו. אמן. יהי שמי רבא מבורך, לעולם כולו ויומיה, יתברך. יסברך ויסתבח ויספואר וישלומם ויסתסר. ויסדר ויסעלה ויסהלל, שמי לקודשו. בריחו. לאלוהים כל דרכיו. בשיר אתה ושפחה סעדה מירון המרום ואמרו אמן. אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Maybe seated. הכל יודוך והכל ישבחך, הכל יודוך והכל ישבחוך, וכל אלוהים קדוש אדוני. אין כדרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו, לחיי העולם הבא. אפס בלתך בוא עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו, לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים, ברוך וברוך לפי כל נשמה, כל וטובו מלא עולם, דהרו סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, נדע בכבוד על המקווה, זכות משול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאוד שברא אלוהינו יצרם דעת, בינה וחזקאל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מהלים זיו פי כי הם נוגה, נאב זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבורם,
עושים בהם הרצון כהונם, באר כבוד נותנים לשמור, סל הברין על הזכר מלכותו, קר על השמש ויזרחו, רעה והיא כמצורת הלבנה, שבת נותנים לו כל צבע מרום, תפארת גדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. לאלה ששבת מכל המעשים. יתברך צורנו מלכנו וגואלנו וקדושים. יתברך צורנו מלכנו וגואלנו וקדושים. ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושת תורה ושירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה, קדושה כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. ואלפנים וחיות הקודש, ורעש גדול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם, משבחים ואומרים. ברוך כבוד אדוני במקומו. לברך לימות תיתנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111. Abba, Abba, Haftanu, Adonai Eloheinu, Chem, Lagedola Vetera, Amalta Aleinu, Avinu Malkeinu, Bahavur Avotenu, Shebatchu Becha, Avinu Malkeinu, Batelamden Kukechayim, תן תחננו תלמדנו אבינו האב הרחמן הרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין לשמור ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה תאר עינינו בתורתך, ודבר לבנו במצוותיך, ביחד לבבינו, לאחווה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא ועטפנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשורותיך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו.
כל ישועתה, הורנו בחרת מכל עם ולשון, וקראתנו שמך הגדול, סלע, סלע באמת, להודות לך, ולייחלך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תברך כל מאודיך, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשחתך ובקומך, ובשעתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ובכתבתם על מזוזות ביתך, ובגשריך. And we continue quietly with the second paragraph of Kiryat Shema. והיה עם שמע תשמעו אל מצוותיי. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם, אמת. ויציב ונערכו מקיים וישר ונאמן לאור וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיד וחכם. לדור ודור קיים ושמו קיים, וחיסון אחון מלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים. עד עולמי עולמים. אמת שחטאו אדוני אלוהינו ואלי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, כהנינו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, עודנו ומצילנו, מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרא אבותינו אתה ומעולם. מגנו משה לפניהם. תהילות לדיום ברוך ומבורך, משה בני ישראל חנו שירה, ושמחה רבה ויאמרו כולם. מי כמוך גואלים אדוני, מי כמוך נדור בקודש, נורו תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים,
תשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עוד לחינומך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי בנך, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר וחוקר משיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם וחוקר שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, לקיים את אימתך להושיע, משיב רוח ומוריד השם, מחכה חיים בחסד. מתים ברחמים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, איש ביחד, מי כמוך על גיבורות, ומי דומך, מלך ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. תקדש את שמחה בעולם, כשמש שמקדישים אותו משמי מרום, תקע טוביה נביאך, וכזה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מכל בארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים, תהום הצרפים, מתנסים, תהום הצרפים, מתנסים, תהום הצרפים, תהומת ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני במקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, מתי תמלוך בציון, דקה בימינו, לעולם ועד תשכון, דקה בימינו, לעולם ועד תשכון. ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, ולנצח נצחים ולנצח נצחים. תהננה תהיינה מלכותיך, אדמה עמוד בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני אלוהי ציון, לדור הללויה. לדור נגיד גודלך, לדור נגיד גודלך.
קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושכך אלוהינו, מפרו ימות, לעולם לעולם ועד. We are going to continue on page number 120 in the English, the middle paragraph. My God, keep my tongue from evil, my lips from lies. Help me ignore those who would slander me. Let me be humble before all. Open my heart to your Torah, that I may pursue your mitzvah. Frustrate the designs of those who plot evil against me. Make nothing of their schemes. Act for the sake of your compassion, your power, your holiness, and your Torah. Answer my prayer for the deliverance of your people. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, my rock and redeemer. May the one who brings peace to his universe bring peace to us all, and to all the people of Israel. Amen. Amen. Remain standing for the Kaddish Shalem, the full Kaddish. Yitgadal v'yitgadash ben rabbi. Ve'alma divra chirute ve'amlik malchute ve'chayechon ve'omechon. Ovchaye dechol bet Yisrael v'agala v'zmakariv ve'imro. Amen. Yesh. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. נהנה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמא ואמרו. יתקבל לצרות רבות חון לכל ישראל קודם אהובן וישמעיה ואמרו. יש למה רבה משמעיה לחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום עמנו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. And now it's time for the Torah service, page 139. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור.
Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimlok, le'olam va'ed, Adonai osle moitene, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avarachim etiva v'tzonka etzion. Tibne chomot Yerushalayim, Tibne chomot Yerushalayim. Ki mecha evavatagnu, melech elam venisa, Adon olami. I am the servant of the Holy One, whom I revere, and whose Torah I revere at all times. Not on mortals do I rely, nor upon angels do I depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do I put my trust. Unto God's holy, precious being do I utter praise. Open my heart to your Torah. Answer my prayers and the prayers of all your people Israel for goodness, for life, and for peace. Amen. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Iti. Uneromemo Shmo Yadav. הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור כי כל בשמיים ובארץ לכל אדוני בארץ. אדוני למענך והמצנהו לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש רוממו אדוני אלוהינו
nafsho, ki kadosh Adonai Elohim. May be seated. How are you feeling, Ruth? Still all right. So far, so good, right? I don't know. Beautiful. Okay. So this is yours. So Shabbat Shalom. The Parshat Hayei Sarat, we are going to start reading on page 132, 132, Perek 24, Pasuk 10. And in the first Aliyah, we find that Isaac is 40 years old and he is not married. Abraham asked his trusted servant Eliezer to go to Haran. Haran was Abraham's city of birth. He asked Eliezer to go there and find a wife for Isaac. He was carrying lots of beautiful jewelry and presents for the future wife. How could Eliezer be sure that the woman he chose would measure up to the standards of the saintly Isaac? There were many girls in Haran. So Eliezer came up with a plan. He would ask a young girl for a sip of water, and if she offered to provide water for his camels as well, she would be the one. There was an essential characteristic that Eliezer was looking for in a potential wife, something that the family of Abraham had and had a lot: boundless loving kindness. As I said before, page 132, Perek 24, Pasuk 10. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוזים בו, ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלינו ברוך הבוד לתורה, כהן קרב, יעבוד שמואל מרדכי בן יואל חיים, הכהן וחיה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Baruch Adonai Amorach Leolam Ba'ed. Amen. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך בכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם הקרנה לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם הנה אנוכי ניצב עלי המים ובנות אנשי יאיר יוצאות לשאוב מים והיה נערה אשר אומר אליהם עתי נא חבך ואשתם ואמרה שתה וגם גמלך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובעדה כי עשית חסד עם אדוני. Amen. Shkoyach, Shabbat Shalom.
Second Aliyah, page 133, Pasuk 15, Rebecca was a mature and independent girl. One day she decided that for the first time, she would personally travel to the well to fetch water. She had maids who could have done it, but for some reason that we know really, that day she decided to go herself. On her first day at the well, she was approached by a man leading a long caravan of camels. He asked her if she would give him water to drink. Rebecca immediately gave him a drink and then drew water for all his animals. That was the sign. She's the one. 133, Pasuk 15, Ta'amod. Leabat Shirli. Deavat Shirli, Sheinit. Baruch Adonai Haboah. Baruch Adonai Barach Olam Ba'ed. Baruch Adonai Haboah Leolam Ba'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'kavanu mכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויהיו למקילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבתואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדר שכמה, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, ותרד העינה, ותמלא חדה ותעל, וירוץ העבד לקראתה, ויאמר אגמיני נא מעט מים מקדך, ותאמר שתה אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה ותשקהו, ותאכל להשקותו, ותאמר גם לגמלך אשב, עד ימכלו לשתות, ותמהר, ותיעד כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשוב, ותשב לכל גמליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. תודה. And now we are on page 134, Pasuk 21, Yamod, Dina Batashor, Shishit. So as soon as Rebecca gave water to everyone, Eliezer gave her an expensive nose ring and 2 bracelets. He asked her name and also if her family had a room where he could spend the night. She responded that she was Rebecca, the daughter of Betuel. Betuel was Abraham's nephew. She offered Eliezer a place to sleep and a place for his camels. Then Rebecca ran home to inform her family of their new guest. 134, Pasuk 21. Baruch atah Adonai Elohim, Baruch Elohim Barak. Read the long scripture. Baruch atah Adonai Barak Olam Ba'ed. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher natan לנו מכל העמים ונתנו לנו את תורתו. Baruch atah Adonai נותן התורה. אמן. והאיש משתאה לה מחריש לדעת, היצריח אדוני דרכו ימלום, ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזב זהב מבקע משקלו 2 צמידים על ידיה 10 משקלם, ויאמר בת מיית הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין, ותאמר אליו בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור, ותאמר אליו גם תבן גם מספור רב עמנו,
גם מקום לעלון, ויקוד האיש וישתחו לאדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'olam Torah emet v'hayei olam notah Torah, excuse me. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shkoyach, Shabbat Shalom. The fourth aliyah is on page 134, Pasuk 27, Yahamod. Okay. Ben Zion, Denver. Revi, when Laban, Rebecca's brother, heard that a wealthy man had arrived and gifted his sister expensive jewelry, he ran out to greet him. They prepared a room for Eliezer. 134, Pasuk 27. Baruch Adonai Morach Yolam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'ratzavanu. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Baruch Adonai Elohei Adoni Avraham Asher Lo Azav Chasdo V'amito Me'im Adoni Anochi Baderech Nachani Adonai Beit Achei Adoni Vatarot Zanara Vataged Leveit Ima Kadevarim Ha'ele Urivka Achushmo Lavan וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין ויהי כראות את הגנזם ואת הצמידים על ידי אחותו ושמו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דיבר אלי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין ויאמר בום ברוך אדוני למה תעמוד בחוץ ואנוכי בפיניתי הבית ומקום לגמלים ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלי אנשים אשר איתו ויושם לפניו לאכול ויאמר לו אוכל עד אם דיברתי דבריים ויאמר דוד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayei olam v'teinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shkoyach, Shabbat Shalom, Bert. (135) Pasuk 34. Eliezer told Rebecca's family the purpose of his mission to the city. He told them that he was a servant of Abraham and that he had been sent to find a wife for his master's son Isaac. Yamod Shaul ben Abraham Hamishi, page 135, Pasuk 34. Baruch Adonai Morach Yolam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomar Eved Avraham Anochi v'Adonai v'rach et Adoni meod vayigdal vayiten lo tzon ubakar v'chezeb v'zav v'avadim u'shfachot u'malim v'chamorim v'teled tzara אשת אדוני בן אדוני אחרי זקנתה
ויתן לו את כל אשר לו, וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי, תלך ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, ויאמר אלי, אדוני, אשר התחללתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני, ממשפחתי ומבית אבי, אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chaye olam natav v'tzokenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And we have a special blessing for Steve. A special blessing because something very, very important happened in your family, right? Yes. You are a grandfather again? Yes. Okay, Mazal Tov. So what's the name of the baby? Amelia. I don't know if they've figured out the middle name yet. Okay. And they're still working on the Hebrew name. They had the baby. That's the important thing. ישבר אבותינו למצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את שאול בן אברהם, ואת Aaron? Aliyah. עליה בת שאול, שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, עם כל ישראל לך ונאמר אמן. מזל טוב. מזל טוב, סטים. And for the sixth Aliyah, we are going to read that after hearing Eliezer's story, Rebecca's family agreed that the match was divinely ordained and consented to the proposed match. When asked, Rebecca said yes. She said yes too. She agreed. She was happy to marry a righteous and kind person such as Isaac, and also get away from her family who were not very honest or righteous. That's the truth. What can we say? Yahamod, Moshe Yehuda ben Asher Alter Shishi. We are going to pause for a moment for the Misheverach for Cholim, prayer for healing. Misheverach Avoteinu Avraham Yitzchak veYaakov, Sara Rivka Rachel veLea, Hu yevarech veYirapeh et HaCholim. Matthew Stopler, Evelyn Abelhouse, David Ben Yaakov, Steve K., Reno Warner, Baila Bat Eteriva, Rabbi Winston Weinheimer, Roberta Horton, Erika Tuch, Israel Ben Elaine Shalom Alexander, Mordechai Ben Latifa, Mark Levin, Mordechai Halevi Ben Chaya, Herbie Jacobi, Beryl Flaim Ben Yosef HaIsrael, Vaya Bat Eta Riva U Baruch Yosef HaKohen, Eta Riva Bat Zlatka U Eliezer HaLevi, Sarah Bat Tama, Carol Silva, Ezra Ben Salha, Jessica Weinstein, Renee Bernstein, David Lipo, Bill and Gail Meyer, Marcy Miller, Phyllis Kay, Eileen Hirsch, Stephen Pastor, Yitzchak Abraham, Nathan Markadis, Nisim Ben Chaya, Audrey Habenstock, Chana. Okay, do we have more names in here? Okay.
More names on Zoom. Arnold and Lillian. Cameron Tevi. Sidney Schuster. Rebecca. Marilyn. No one today. Reed. Muriel. Donna Baker and Marcia German. Cannot hear you. Pearl, Bernice, everybody's muted. You can unmute yourself. Jerome Weiser. Hey, I'm good. Thank you. Lauren Magnus. Sylvia Schatz. Well, there is no volume, but you can say your name. Wait, Ron? Ron on mute. Riva? No, thanks. Mark? Fred? Oh, if someone has another name, please say it. Cantor Sidney has his hand up for you. ואת כל החולים מקהילה קדושה הזאת, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, יחזיקם ולרפאותם, וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וטוב שעל כל ישראל, שבת עמי לזעוק ורפואה קרובה לבוא, אשתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. We're going to go. 136, Pasuk 42. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Adonai. Baruch Adonai Baruch Adonai. Baruch Adonai Elohim melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. V'natamanu et Torah. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Vavo yom elayne. Va'omar Adonai Elohei Adoni Abraham. אם יש נא מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליהם, הנה אנוכי ניצב עלי מים, והים על מה יוצא לשוב, ואמרתי אליה, אשכיני נא מעט מים מקדך, ואמרה אלי גם אתה שתה, וגם לגמליך אשב, היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני, אני טרם אחרי לדבר ליבי, והנה רבקה יוצאת, ותרדניה ותשב, ואומר אליה ישכיני נא, עליה, ותאמר שתה, וגם לגמליך אשקה, באש וגם הגמלים השקעת, וישאל אותה, ואומר, בת מי את? ותאמר, בת בתואל בן נחור, אשר ילדה לו מילכה, ואשים ענזה מעל אפם, ויצא מילים על ידיה, חבל אדוני, וברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הלכני בדרך אמת, לקחת את בת אחי אדוני לבנו, וידע אם ישכם עושים את אדוני הגידו לי, ואם לא הגידו לי, לפני הימים נאכל שמאל. Baruch Adonai Elohim melech haolam asher natan לנו Torah emet, hayolav natan tzapenu, Baruch Adonai Elohim haTorah. Amen. Shkoyach. Yadon ben Zev Shevi
him. And we find now that Rebecca traveled to the land of Canaan with Eliezer and married Isaac. Isaac was very depressed after his mother's passing. But when he married Rebecca, he understood that she was the right wife for him. How do we know that? When Sarah was alive, there were three great miracles, which happened every week. The challah she baked for Shabbat stayed fresh 1 week to the next. The candles she lit on Friday night stayed lit the whole week. And there was a cloud over her tent, which was a sign that God was present there all the time. When she passed away, these miracles stopped. After Isaac and Rebekah got married, the miracles returned. That was Isaac's sign that she was the right one for him, that Rebekah was pious and righteous, just like Sarah. And now, Ruth is going to read now. Aliyah number 7, page 136, pasuk 5. Baruch Adonai Morat Olam Ba'ed. Amen. Vayam lavan v'tuel v'yamru Adonai Yasad avar lo nuchal Kaver lecha ra'oto Hine rivka lifenecha Kach v'alei Utahi shalem Adonaika Asher yireh Adonai Vayahike Asher Shma Eved Avraham Et Ivrehem Vayishtachu Amen. Shkoyach. And Shkoyach Ruth. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, וירמן יברח חירותי וימליך מלכותי, ויחייכון ויומכון, וחייה לכל בית ישראל, ועברה בזמן קריב ואמרו, אמן. יש מרבה וקוברה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה, לעילה מן כל ברכתה ושלטה ושפחתה ונחמתה למירם בעלמא ואמרו, אמן. May be seated. And before we continue, now we are going to call up Ruth. So now it's the Maftir Aliyah, and she's going to recite the blessings, and she's going to read the Maftir portion. But before, I think that yesterday we had an anniversary, a wedding anniversary. Right, Mr. Colin? Come here, please. 16th anniversary, wedding anniversary, right? Okay. It's okay. So Arthur and Mante Pauline, their wedding anniversary, 16 years of love. So a special blessing. משבר אבות אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, ויברך את אברהם בן הרשל ואת
האמנתי יהיו היום לכבוד המקום, לכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת משפחתם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל חייהם ונאמר אמן. May God who blessed our ancestors Abraham, Yitzchak, and Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah, bless Art and Mante, who have been called to the Torah with reverence for God, the Torah and Shabbat. May the Holy One watch over them and their families, bringing blessing and success to all their worthy endeavors. Together with our fellow Jews everywhere, and we say together, Amen. Simen tov u'mazel tov u'mazel tov v'simen tov. Simen tov u'mazel tov u'mazel tov v'simen tov. Simen tov u'mazel tov u'mazel tov v'simen tov. Yelanu. Okay, and then you're going to celebrate with a cup of wine at home. So that's why I'm going to give you a wine glass charms. They say briot, health, and love, Ava. So this is what we wish you and your wife, and all your family. Azal On Sunday we have a birthday, Gail Bowards also, right? Okay. And we have Martin Solomon birthday on Sunday. And somebody else that is here. Okay. Now we're going to call Ruth Howard. Maftir Aliyah, page 136, Pasuk 50. Abachura bat mitzvah, Ruth bat Hans Joachim ve'eise. Lai-rai, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ya-rai-rai-rai, ya-rai-rai-rai-rai-rai, rai-rai-rai-ra-ra-ra-ra-ra-rai-rai, ya-rai-rai-rai, ya-rai-rai-rai-rai-rai, rai-rai-rai-rai-rai. Baruch Adonai Amborach Leolam Vaed. Baruch atah Elohim Adonai Eloheinu melech haolam asher bara banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויאמרו בתואל ואמרו מאדוני יצא הדבר לא נוכל דבר אליך אורתו. הנה רבקה לפניך תחולל ותהי שלם אדונך כאשר דיבר אדוני ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריכם וישתחו ארצה לאדוני. Now the blessings after. The blessings after. Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
אשר נתן לנו דברת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. שכוייח, רות, מזל טוב. שכוייח. יעמוד המגביה והגוללת. Ich weiß. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. תורה תורה מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. May be seated. And now it's time for the Haftarah reading, page 143. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר ריבים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וימלך דוד זקן בה בימים ויכסו בבגדים ולא יחמן לו ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהילו סוכנת ושכבה בחיקך לחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה יפה מאוד ותהי המלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידע. ואדוניה בן חגית מתנשא למורני אמלוך ויעשרות רכב ופרשים 50 איש רצים לפניו ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית וגם הוא טוב תור מאוד ואותו ילד אחרי יום שלום. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויזרו אחרי אדוניה וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושימי ורעי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומריקים אבן הזוכרת אשר אצל עין רוגל ויקרא את כל אחיו בני המלך וכל אנשי יהודה עבדי המלך
ואת נתן הנביא ובניהו, ואת הגיבורים, ואת שלמה אחיו לא קרא, ויאמר נתן את בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד ולא ידע, לא ידע ואתה לכי יצך נא עצה ומלאתי את נפשך בית נפש בנך שלמה לכי ובואי אל המלך דוד ואמרתי לה ולא אתה אדוני המלך נשבעת לאמתך לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ומדוע מלך אדוניהו הנה אותך מדברת שם עם המלך ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך ותבוא בת שבע אל המלך החדרה והמלך סגל מאוד ואבישג השונמית משרת את המלך ותקרא בת שבע ותשתחום למלך ויאמר המלך מלך ותאמר לו אדוני אתה נשבעת באדוני אלוהיך למדתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי ואתה הנה אדוני המלך ואתה אדוני המלך לא ידעת ויזבח שור וגדי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו והיה כי שכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים והנה עודנה מדברת עם המלך נתן הנביא בא ויגידו למלך לאמור הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתח למלך על אפיו ארצה ויאמר נתן אדוני המלך אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי כי ירד היום וישבח שור ומרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן ואינם אוכלים ושותים לפניו ויאמרו יחי המלך אדוניהו ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולי בניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא אם את אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעתם את עבדך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעתי לך אדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסי תחתיי כי כן אעשה היום הזה ותקרא בת שבע אפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו ישב זר ולא ינחלו עד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבני לו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת
שיעור 148, יקום פורקן משמיה. Manati Vishmaya Sadikon Porseman Veidana Venomar Amen. Page 148, Bert, you're going to lead us with a prayer for our country. Page 148. God and God of our country, ancestors, we ask your blessings for our country, for the government, for its leaders and advisors, and for all who execute just and rightful authority. Teach them the insights from your Torah, that they may administer all affairs of the state fairly, with peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds form a common bond and in true harmony to banish hatred, bigotry, and to safeguard the ideals and institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the land, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, nor shall they be war anymore. Let us say, Amen. Amen. Thank you, Bert. Koya Chavez. Ruth Howard, our bat mitzvah. Pray for Israel. Avinu Shadash Shemari, rock and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. And now, Sidel, you're going to recite the prayer for peace, page 149. Please don't take out your mask. Put your mask on and don't take it out. So you need to figure it out because you put on some grease. Yo le había pedido a Lorena que se lo diera. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nation will not bless nation, and mankind will not against the world. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. And it shall not be urged by war.
Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. I let us say amen. We're going to rise now. We are going to announce a new month, the Jewish calendar. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה, לטובה, לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתבנו אהבת תורה ואהבת שמיים, חיים שימלאו משאלות, יבינו לטובה, אמן סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאלותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ נידחינו מרווח כנפות הארץ, הבנים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום רביעי, אבל עלינו כל ישראל לטובה. The new month of Kislev will begin on Tuesday night. May it hold blessing for us and for all the people Israel. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ושלום, לששון ושמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. May be seated. We continue on page 151. אשרי אשרי יושבי ביתך, עוד ירלוך סלע. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם כל שור עולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Please rise. יהללו את שם אדוני, כי נשנא שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם כעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל אנקרובו, הללויה, הללויה. And we continue on page number 154. ובנוכו יאמר. One 54. Oh, okay. Ready? את חייתי למחזיקים בה בתוכך מאושר דרכך דרכי נועם וכל נתיבותיה שם
May be seated. And now it's time for Ruth to deliver her Dvar Torah, her speech, her Bat Mitzvah speech. It's a very, very good one. Okay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Before I give my Dvar Torah, I want to thank some people who have helped me get to this point. It's comforting to see so many familiar faces out there, or at least many familiar eyes I think I recognize. Thank you so much for coming to help me through this special day. Welcome to the Zoomers who have taken the time from their busy lives to cheer me on. Thanks to Bert Baker and Sidel Vogel for their willingness to take part in this event. Our wonderful congregation has welcomed me in a way I never expected. And the administrative staff, especially the administrative assistant Jennifer, have made the entire process a true pleasure. Extra special thanks go to my dear friend and teacher, Lauren Jacobson, who has generously spent almost a year helping me learn what I need to know to take this important step. Rabbi Cantor Kornbristle, too, has encouraged me along the way, and with Lauren, wouldn't let me give up. Thanks to you all, and now down to business. This week's Parsha is Chaye Sarah, literally translating to the life of Sarah. In this Parsha, many ancient events that shaped the Jewish nation took place. Yet, ironically, the event for which the portion is named, the death of Sarah, has the least impact. Chaye Sarah means the life of Sarah, but the Parsha only discusses her death and post-death events, not Sarah herself. The story tells us that she lived on through her son Isaac. I personally have a problem with this because it highlights death rather than life. And to me, life is what counts, the here and now, not what happens after one is gone, whether good or bad. Living on after death through others relies on the abilities of those others. But we have no control over their actions. We can only hope we have prepared them to carry on what we started. The main question, I suppose, is how are we living our lives? What are we contributing to the lives of others, both specifically and in general? And most of all, what has brought this to this point in our lives? Using myself as an example, since I guess I'm the one I know best, I look back on a life full of varied experiences, probably as many or more than most people. It's a long story, and I don't want to bore you with details. So I will try to limit this discussion to the highlights, if one can really boil 85 years of life down to just highlights. I grew up in an unusual small town in New York State. It always felt to me as though the village had a split personality. The late fall, winter months, and early spring were populated by what seemed to me a rather narrow, overly conservative atmosphere. But the summers, the summers, they were what I lived for. That was when the arts took over. Music, especially classical, and various forms of art and theater. My father, a typical country doctor in some ways, but an excellent cellist as well, along with my mother, a pianist, immersed himself in the summer activities, enhancing my own appreciation of a life that brought me so much joy. Although both my parents were Jewish and had fled Nazi Germany to escape Hitler's clutches, our lives were devoid of any connection to religious Judaism. We were among the very few Jews in our community, and the nearest synagogue was simply too far. Rather, it was my cultural heritage that gave me whatever connection I felt to Judaism. Fast forward to the highlights.
I moved to New York City, which I still adore, to seriously study singing. Got a BS degree in political science from Columbia University, something to fall back on in case music didn't work out for me, according to my father. Became involved in the New York choral scene, which gave me an unusual opportunity to work with many well-known artists. Toured with the Robert Shaw Chorale, and finally decided to go to Europe, since that was the place for budding young opera singers to gain the experience needed to make it in the US. After 2 years and a stint with the Old Germany Opera Company, I returned home, gave birth to my wonderful son, and returned to the musical scene I had known earlier, including a couple of years singing in a professional quartet for a nearby synagogue. Aside from teaching me much of the musical liturgy, that experience stirred some unexpected religious feelings in me. After I married a Jewish man, we bought a house in a racially integrated area of Teaneck, New Jersey, testing our commitment to equality in all facets of life. My husband's employment then took us to Binghamton, New York, where we discovered the little town of Conklin and bought a 100-year-old house much in need of upgrading. We did a large part of the work ourselves, and I became quite competent in drywall, installation, as well as other facets of home improvement. At the same time, I owned a fabric shop that fit in with my sewing projects, which included making most of my own clothes and even some items for the men in my family. And on that note, while in Conklin, the number of men in my family grew from 2 to 5, and then settled back to 4. My husband and I became attached to some children from a nearby family whose home life was not so good, and we applied for and received foster parent status. Again, employment moved us, this time with one of our foster sons, south to Abingdon, Virginia, where we rented a farmhouse about a 29-minute drive from town and a 45-minute drive from Bristol, Virginia, where as secretary for the Bristol Mental Health Center, I learned about a culture with which I'd been totally, blissfully unaware until I began transcribing the session notes dictated by the psychiatrists and social workers. That experience was quite a revelation to a woman brought up in a culture diametrically opposed to the one I was learning about on a daily basis. Sometime later, I became director of the newly formed Information and Referral Service in Abingdon, a job I lost a year after creating a service much needed by the community. Why did I lose it? Because I had done what I was hired to do, but the town fathers didn't want no educated Yankee woman to continue in a position with that kind of authority, and they made no secret of their bias. Unfortunately, at this time, my husband and I came to a parting of the ways, and I moved to Sarasota, where my mother now lived. And I, like so many Northerners who moved south, I got my real estate license and eventually had my own firm. This was the time when I discovered that sales was not in my blood, and I concentrated on property management. I was also an avid bridge player and eventually became a bridge teacher for Sarasota County adult educational program. I had since remarried a man I'd come to know in Abingdon, but some 15 years later, my much younger husband died at age 51 of lung cancer from smoking too many years of his life. I sold our house in Sarasota and moved to Bradenton and then to Tampa, where my son and his family lived. It made sense to be closer to them, since I worked regularly giving singing lessons to my oldest granddaughter. In the meantime, a bout with colon cancer that left me with an irreversible colostomy made me begin to reassess my life.
But as the years wore on, and besides severe arthritis and the other crap that goes with aging, I found myself again taking life for granted. It was at this point that I discovered my supposed talent for writing. It started with a family history entitled Long Time Passing, History of a Jewish Family, which surprisingly turned out to be of interest to readers other than just family members. That project was followed by seven novels, including a few mysteries along with others on various other topics. Then a year ago, my much younger sister died suddenly, and I found myself in possession of many family documents and photos I had not known existed, but which she had inherited from my mother. I couldn't resist taking on the project of updating the family history, not for publishing purposes, but just to have available for any interested family members. I started scanning some of the material, which in my father's case dated back as early as 1925. Most of the documents were in German, and with the help of Google and my still fairly fluent German, I set about translating them. I found a fairly large notebook, which now houses the results of those labors. There's still more to do, but a wonderful road trip with my son and helping some friends plan their wedding has temporarily sidelined that project. Oops. In the meantime, I moved into a building reserved primarily for over 62s and was extremely fortunate that the apartment available to me is on the 15th floor. The view of Tampa Bay is gorgeous, but serendipitously, I have a wonderfully clear view of Rhoda Shalom. I began to wonder whether someone was sending me a message. Was God pointing out the next step in my life? Was he or she telling me that it was time to come to him and use what I have learned from all the experiences in my life in a more positive way than I have up to now? The more I looked at the synagogue and the menorah on its roof, the more I was drawn to the idea of formally making Judaism a part of my life. I'm not sure anymore how it came about, but I do know that Rhoda has become an important part of my life, and my belief in God has given me the strength to try to do good for others instead of just for myself. I have no way of evaluating my success in this endeavor, but as long as I'm alive, I intend to keep trying. And so we have come full circle from the life and death of Sarah to a realization that life, yours and mine, is to be cherished and used for the benefit of others. And therein, completing the circle, our spiritual joy, love for others, and dedication to their well-being does not die, but will hopefully live on long after we are gone. Shabbat shalom. Beautiful words. Okay. Lassen שיר דיסרבה סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב לכל ישראל, David Melech Israel, Chai Kai Vekayam. David Melech Israel, Chai Kai Vekayam. Mazal Tov, Ruth. Thank you, everyone. We are going to continue page 155 with the Chatzi Kaddish. Yiskadal v'yiskadash me'rabah. Please rise. Ve'onah divrach v'yosei ve'amlich ma'husei. U'vayhon u'vayhon k'chevbeis Yisrael ve'emru
Abadolo Bisman Kori. Imru. Amen. Yesh meraba mevorak, leolam ulol meol maya, idvarak. Yisparach, Yispajokodash, Yispar, Yisramam, Yisnase. Yisadar, Yishaleh, Yishalai. Shmedi Kucho. Brichu. The Elohim called Birata, Shirata, Joshua, the Nehemosot. Damiran, Be'amodim, Ruth. Amen. And we're going to continue with the Amidah, page 156. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Sara Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Leah Hayel Gadol Hagibor Ve'Amora Elei Yomen Omek Vasarim Tovim Bekonei HaKodesh V'zocher Chas Ve'Yavot ומביא גואל לבני בניהם במה שמו ויאהבה ונחוז ברוחו כמושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את נימת אברהם להושיע משיב הרוח ומוריד את השם מקפל חיים וחסד מקיים את עם רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני יחד, מקום צובר גבורתו מידו מלך, מלך מיתומך ימצביע ישועה, ולמען אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. נריצה ונרגיש את הגסובס יחסי קודש, המקדישים שמך בקודש, הכתוב על יד נביאך וכרזה זה ואמר. Kibomare olam eshada shorim zeraze, hayem etom kebodon yomatan barot yameru. Mimkom efemerat tamim yachmanam yacharim shemo, ereva bekol yom tamid. Amen le'ava shema omrim. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. O Elohim Avinu Malkeinu Moshienu, V'hu yashmiע ברחמיו שנמנה כל חי, יברכם אלוהים. כל דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך עלינו למלך ציון ולבוא הללויה, ולבוא נגיד עובדי חמססים שלך נקדיש, לשכת חיינו יביאו יום שלם בערב, יהיה ולכל מקדוש אתה, על כתב אדוני, האל הקדוש. Please remain standing. יתגדל ויקש מרחב, ויעלמה דברי חירותי ויעמיק מלכותי, וחיי יכונו ויום יכונו וחיי לכל בית ישראל, ועגלו בזמן קריב אמרו אמן, יש מרב המבורך, לעולם עולם ביום היה, יתברך,
יתברך משתבח ויתפאר ודרם מן הסביב תודה ותראה ותראה שמי קודשה לעילם מן כל ברכתה ושתתה דוש וחתה ונחמתה דמירם למה ואימברו תתקבל את שוטרנו ובכל דקל ישראל קודש מיה ואימברו יש אמרה משמיה וחיימלין וכל ישראל ואימברו עושה שלום אימברו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. En Keloheinu, page 182. עלינו לשבח אדון הכל, אדוני ליוצר בראשית, שלא עשנו לאויי ארצו, ולא שמנו למשפחות האדמה, שלא שם כפינו כהם, וכל עלינו וכל העולם, ואנחנו גויים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמות השמיים וישראל אשר יקרא שמיים על כן נקבלך אדוני אלוהינו. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר היום ההוא יהיה May be seated. With a great love, we remember those who are no longer with us, and this week we remember Riva Leibovitz, Abraham Herman, Doti Brevda, Patty Farrow, Robert Dessler, Charlotte Berger, David Resnikov, Julius Tobin, Philip Svar, Ray Berland, Willard Harris, Faye Anschel, Karl Kaufmann, Albert Silverman, Bernard Aronovitz, Charlotte Engel, Eugene Mollet, Jen Bennett, Sam Greenberg, Selma Smith, Anna Hirskovitz, Bertha Secunda, Michael Hoberman, and Samuel Kahn. And also, we express our deepest condolences to the family of Lori Cheng, to Lori, Rob, Mia, and Ellie, and all their family for the passing of Arnold Cheng. Those who are observing your side or mourning, please rise. Page 184. Id Gadal ve'id Kadash Shemei Rava. Kalma Devra Kirite V'Amelech Malchute V'Chayechon V'Yomechon V'Chayedechon Beit Yisrael V'Agala V'Zman Karev V'Yemru Amen. Yehei Shmei Rabbo Mevorach Le'olam Elomel Maya Yitbarach V'Yishtabach V'Yitba'ar V'Yitroman V'Yitnaseh V'Yitalel B'Sheit Kudusha Berechu Leila Min Kol Brechata B'Shirata Tush Brechata B'Nechmata Da'miran B'Yalma V'Yemru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'Chayim Aleinu V'Yal Kol Yisrael V'Yemru Amen. Oseh Shalom V'Yaseh Shalom Aleinu V'Yal Kol Yisrael V'Yemru Amen. Okay, may be seated.
few words for you, Ruth. This Torah portion is called Hayei Sarah, but really it's the life of Sarah. But really, it starts with Sarah's death. She was 127 years old. The Torah tells us that her life was 100 years and 20 years and 7 years. The sages comment that this means that when she was 100, she was as pure of sin as a maiden of 20. And when she was 20, she was as beautiful as an innocent 7 years old. According to Rashi, all the days of Sarah's life were equally good. Not one day was better than the other. But she was taken captive by Pharaoh. She didn't have kids. She told Abraham to have a child with her servant Hagar, and then she was mistreated by her and so many other things. So how can we say that all the days of her life were good? We can say that because she was doing what she knew that God wanted her to do at every moment of every day. And this is one of the main traits that she had, emunah, absolute faith in God. Along with her husband Abraham, they were spreading the idea of one God throughout the world. Then in this parsha, we find Rebecca. And as we said before, one of her main traits was chesed, loving kindness. Finally, here in front of us, we have Ruth. The Ruth of the Bible was admired for her generosity, grace, kindness, and so many other qualities. Since the first day that I met Ruth Howard, she was always willing to help and be active in the community. At some point, she realized that something was missing in her life. She never had a bat mitzvah. So she started studying, and here we are today. And you have seen how beautiful she led services, and she recited the Torah blessings, and how beautiful he chanted from the Torah. She's connected to this parsha because she has the main qualities of Rebecca and Sarah. From Rebecca, her loving kindness, she's always encouraging people to do and be their best. From Sarah, faith. She wants to be close to God, and that's why she's having today her bat mitzvah. Ruth, may God give you health, blessings, and many, many years to keep smiling and making a difference in this world. Mazal tov. Thank you so much. Thank you. And now we want to invite first Lauren. Okay. So how did I meet this woman? How did I meet this woman? One day, Bert and his wife Linda said, come over to our building and help us with Friday night services. And I started to go now and again. And this woman kept saying, you sing, I sing. Can you teach me for a bat mitzvah? I said, at that time, you're 83. By 90, we're going to do a bat mitzvah. Well, we did it by 85. Yes. So after 3 months, we started bat mitzvah training. And here Ruth is in our shul, my oldest student. And so proud of her. So you've heard about her life, and she's written books, and she was an opera singer and a realtor and amazing things. So she's one of my prize students. On behalf of the synagogue, I would like to give you, I wrapped it all, a beautiful Kiddush cup. And I gave you a lovely, we have given you a lovely book of songs for Shabbat. And from my personal family, we gave you a beautiful hanging from Jerusalem, all hand done. And that's to take back, which your son can schlep. Thank you. And Mazal Tov, Mazal Tov. What are we going to do now? Speaking Hebrew. What's our next? Hebrew. Okay. Marcy Baker, president of our congregation, also has some.
Ruth, what a beautiful job you did today. I think, you know, your speech is so inspiring to make sure we're living our best life all the time when we can. And when I was listening, I was like, well, she's definitely got a lot more than our average 13-year-old does, had to say. And I must say, I was completely impressed. I did not know your history of being a singer in the past, and your voice was so beautiful, wonderful. So great job today. I did talk to, I did a little research and got some adjectives. I don't know if anybody, I don't think I've done a bar bat mitzvah yet, but when I did some last year, I like to get some adjectives from others, okay, that had to say about you. So here's what we've got on Ruth. I kind of surveyed the crowd. No, Ruth, it's okay. Kind, encouraging, enthusiastic, brave, ballsy, energetic, demanding, intelligent, persistent, and perfectionist. And I don't know, what do you guys think? Does that sound about right? Okay. Ruth, we're really lucky to have you here at Rhoda. We're so proud of what you've done today. It's my honor to give you this really beautiful bat mitzvah certificate. Can everybody see that? Really beautiful, well-deserved. I'm gonna put it here so it doesn't get all messed up. Oh yeah, look, I gotta see it. You gotta see it. It is beautiful. Thank you. Oh, you are welcome. All right, I'd like to thank Rabbi Cameron Kornoff again for a wonderful service, and especially Ruth and everybody else who participated today. It's nice I welcome all the people who this is the first time they've been with us, and we're happy to have you, and I hope you enjoyed services. I'm sure you did with the great job that Ruth did. So a few announcements. We have religious school tomorrow morning in person. Then we have a number of youth programs tomorrow afternoon. We got the Boeim Jewish Jeopardy on Zoom at 1 p.m. We've got cooking, and they spelled it with a K, cooking with Kadima, at 2 p.m. on Zoom. And then we have here in person at Rhoda, USY is going to be making some face masks for a cause. So they're making some masks and then giving it to people in need. So I think that's a great project. That's at 4 p.m. tomorrow. So hopefully we'll see some high schoolers here doing that, enjoying that. All right, trivia night's back. Monday night, trivia night's back by popular demand. Monday night on Zoom at 7 p.m. And then we have our next Rosh Chodesh event Tuesday night on Zoom, Musical Memories with Mike Warner, and that's at 7:30. So we hope to see everybody there. Some upcoming events, question time, my Q&A question time with me is Monday, November 23rd at 5:30 on Zoom. You can just hop on if you have any questions about Rhoda, anything you want to know, I'm there to answer questions. And then we've got Monday, November 20th. Oh, after that, same night at 7, we've got movie night, and the title is What's Cooking? So hope to see everybody on some of these Zoom events. And then again, we'll have drive-in Shabbat Friday night service as that's at 6:30. And then again, next Saturday here at 9:30. Shabbat Shalom and Mazel Tov. Congratulations. Wonderful job. Another one next week. You're not going to do another one next week? All right. That's our loss, our loss. Thank you, Marcy. We are going to end now on page 187. And just for you to know, we are preparing many good things for Hanukkah, so stay tuned. 187, Adon Olam. Adon Olam asher malach, b'terem kol yetzir nivra, en asa v'chemtzo kol, azay melech shemo nikra, ve'acharei yikrot hakol, levado imlok nora, ve'u haya ve'u oved, ve'u yeh v'tifara, ve'u echad ve'ein sheni, ve'amshich lo le'achbira, ולראשית ולתכלית, ולא העוז והמשרה, ואודני וחי גואלי, וצודקני ועת צרה, ויום ניסי יום מנוסי, ונתחוסי ויום מקרא, וירוח ירוחי,
ותשען והעירה, ואמרותי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. שבת שלום, מזל טוב רות. Shabbat shalom, mazel tov. Shabbat Ruth, shalom. mazel tov. Ruth. These books on the table in the back there, that black table on the way out. So any used items that you touched and used. Mazel tov. That was great. Yeah, I know, me too. Isn't that pretty? You're gonna get framed. Yeah, but they are so nice. Okay, friends, we gotta get your son to help us with all this stuff. Okay. Yeah, he will. I'm giving it to him. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Hello, everybody. Take care. Bye-bye. Hola.